Welcome and thank you for making it here. I hope it's a wonderful day and you are healthy and fine. So, in this video, we are going to learn about one of our favorite poets, one of my favorite poets, Dylan Thomas, and his Poem in October, in which he celebrates his 30th birthday. Let's jump in. As usual, the video has a two-part structure. In the first part, we discuss about Dylan Thomas, the important things we need to know about him. In the second part, we deal about the work. So Dylan Thomas, 1914-1953. വളരെ ചെറിയ കാലം വെറും 39 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ച് അതിനുള്ളിൽ വലിയൊരു പേരെടുത്ത ഒരു മഹാനായ പ്രതിഭ. അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. വാട്ട് വി നീഡ് ടു നോ അബൌട്ട് ഹിം ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഡിസ്കസ്. റിമെമ്പർ, Dylan Thomas is one of the most important Welsh poet of the 20th century. And if the first thing that comes to your mind about Dylan Thomas is his language, musicality, and he has made a significant impact into the modernist poetry. He belongs to the second generation, as I told you in the previous video. And another thing you need to know about Dylan Thomas is that he is he's grouped under the new apocalyptic poetry. And new apocalyptic, sometimes they may ask, it's a term coined by Charles Tomlinson, and he described it to the work of Dylan Thomas, R.S. Thomas, and Henry Treece, among some others. So, new apocalyptic poetry he is a representative of, and these poets were influenced by the devastation of the Second World War and the growing sense of anxiety and future in the post-war era. So, ultimately, we can understand that. Now, what is the second thing we need to know about him, Dylan Thomas? Give me a second. Is that his themes? Fernhill എന്ന പോം ഡിഗ്രിക്ക് ഒരു എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടാണ്. യു മസ്റ്റ് ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇറ്റ്. ദ തീംസ് ഓഫ് ലൈഫ്, ഡെത്ത് ആൻഡ് ദ നാച്ചുറൽ വേൾഡ്. അതാണ് ഡിലൻ തോമസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തീം, ലൈഫ്, ഡെത്ത്. ആൻഡ് ഈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലൈഫിനുള്ളിൽ വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡു നോട്ട് ഗോ ജെൻറ്റിൽ ഇൻ ടു ദറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോമാണെന്ന് പറയുന്നു. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് സ്പീക്സ് അബൌട്ട് a meditation of death and importance of living our life to the fullest. ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് ഫുള്ളായിട്ട് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി മൊമെൻറ്റ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു പോമാണത്. ആൻഡ് ഹീസ് ഓൾസോ നോൺ ഫോർ ഹിസ് റേഡിയോ പ്ലേസ് വിച്ച് ഈസ് റിട്ടൺ ഫോർ BBC. മനോഹരമായ സൗണ്ടായിരുന്നു ഡിലൻ തോമസ് എന്ന് പറയുന്നു. അണ്ട് മിൽക്ക്വുഡ് എന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ. ആൻഡ് ഹീസ് നോൺ ഫോർ ഹിസ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഓഫ് വെൽഷ് കൾച്ചർ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് WH stand for Irish culture, Dylan Thomas stands for Welsh culture. And as I told you, his work is often studied, grouped under Welsh thing. At the same time, he is not beyond criticism. Dylan Thomas ne patti atyasham nalla criticism undu. There are 5 criticism against Dylan Thomas that we must know. First thing, he is known for his obscurity. Sometimes he uses, his poems are very difficult to understand. Then second thing, problem with Dylan Thomas is that he gives more importance to music in his poems. So naturally, sound devices, alliteration, assonance, rhyme, they overrule. So sometimes it's irritating, says critic. And another thing is that he did not engage in politics. Remember, at that time, W.H. Auden, all of them were engaged with politics. Dylan Thomas kept aloof from politics. So the lack is always criticized by some critics. And another problem with Dylan Thomas is that there is an over-reliance on personal mythology. സ്വന്തം മിത്തോളജിയിലാണ് ഡിലൻ തോമസ് ഇതായിരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ പ്രോബ്ലം. ആൻഡ് ഫൈനലി, സെൻറ്റിമെൻറ്റാലിറ്റി, നൊസ്റ്റാൾജിയ എന്ന് പറയുന്ന ഡിലൻ തോമസിൻ്റെ വലിയൊരു വീക്ക്നെസ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ പല പോത്തിലും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ 5 criticisms are also there with Dylan. Now we go on to the second part where we are going to deal with the poem in October 1944 എഴുതിയാണ്. 5 പാർട്ടാണ് വീഡിയോയിൽ. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ സമ്മറി ഓഫ് ദ പോം. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തീംസ്, 6 തീംസ്, ആൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ലൈൻസ്. അത് പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട്. ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ റെഫറൻസസ് ആർ കമ്മിങ് ഇൻസൈഡ് ദ പോം. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ സമ്മറി ഓഫ് ദ പോം? ലെറ്റ്സ് സീ, ഗിവ് മി എ സെക്കൻഡ്. ദ പോം ഈസ് എ ട്രിബ്യൂട്ട് ടു ഹിസ് ഓൺ 30th ബർത്ത്ഡേ. 30th ബർത്ത്ഡേ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ടാണ് ഈ പോം അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ഒക്ടോബർ. അതാണ് പോം ഇൻ ഒക്ടോബർ. ആ ടൈറ്റിൽ ഇസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഹിസ് 30th ബർത്ത്ഡേ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ഇൻ ലോൺ. അത് ലോഫ് ഹോൺ എന്നൊന്നും ആണെന്നൊന്നും വായിക്കരുത്. ഇറ്റ്സ് ലോൺ എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. വെയിൽസിലാണ്, വേർ ദ പോയിറ്റ് വാസ് സ്റ്റേയിങ് വിത്ത് ഹിസ് ഫാമിലി അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. ദെൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് എ ഫിഷിംഗ് വില്ലേജ്. അപ്പോൾ ചില സൗണ്ടുകളും എല്ലാം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്താണ് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നത്. സോ നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി സെറ്റ് ഇൻ നേച്ചർ എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ആക്ച്വലി ദ പോയറ്റ് റിഫ്ലെക്ട്സ് ഓൺ ദ പാസിംഗ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് ഇൻഎവിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ഏജിങ്.
and ചില symbols ഒക്കെ ഉണ്ട്, young leaves, which stands for his own youth. Then poet starts to imagine his childhood, which is very common in Dylan Thomas poetry. It's not something new, which we are aware of it. And he's wandering through the town and experiencing different sights and sounds of the world. അവിടെയൊക്കെ ഒരു റെഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞുതരാം. Then the poem is structured with a series of images and memories, including church bells, sights, horse drawn cart. Ultimately, it's a wonderful experience. A poet reflecting back on his 30th birthday and thinking about his childhood. And it ends with an image of a flame in sunlight. The final line suggests that a unity and continuity in the natural world. The poet is feeling one with the wind and the leaves. In other words, he understands that death is a part of life, aging is part of life. So it's a kind of reconciliation. And there are 6 important themes. First one is time and aging. So, as I told you, inevitability of aging. Second one, the poem explores the nature and seasons. October, beautiful, full of vivid descriptions, birds, trees, manoharamana, sensuous poem. Then nostalgia and memory, that's another theme. As his childhood is remembered, imagination and the sublime. The poet is rich with images and imagination. It's beautiful, giant ferns, houses, and it is sublime. That is another theme. Sublime എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രേഷ്ഠം എന്നുള്ള അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. Perception and awareness. The poem explores the speaker's perception and awareness of the world around him. The poet is aware of it and being, നമ്മൾ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. Then mortality and transience. So the shortness of life. അപ്പോൾ ultimately the poet, after 9 years he died, but he was aware of that. In the opening lines, it's beautiful. It was my 30th year to heaven. So life is a journey and you are walking towards heaven. A Christian faithil varunnaanu. Walk to my hearing from harbor and neighborhood. As I told you, it's a fishing village, and the mussel pooled, and the heron. Heron is a bird, and pressed shore. So ultimately, that's the opening line. And look at the ending line. Oh, may my heart's truth still be sung on the high hill in a year's turning. So ultimately, that is how the poem ends. And there are 3 references inside come. The ending line, there is a hill. And this is mentioned, this is a name of the person, John Hill. Sometimes they may ask who is referred as that. And in the line 56, he remembers his aunt, Anne John. And heron in the first line is a symbol of holiness. Okay. And apart from that, the poem has got 70 lines. It is divided into 7 beautiful stanzas. So that is what you need to know about this poem and Dylan Thomas in general. So thank you for watching. Before you leave, don't forget to comment your important takeaways and jump into the next video, and I'll see you there. Bye-bye.